How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Интересно, насколько сильно они тут смогли закрутить и запутать это все дело? Насколько сильно мне придется сойти с ума и напрячь свой мозг, логику и прочее, что у меня до этого момента дремало тысячелетним сном. Ты, медок, лучше в процессе диалогов ешь? Impressive. Ah, my понял, son. I хорошо. was looking for you. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara de Ricci, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Никто не может ее найти. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. Противостояние. В ходе разговора вам необходимо преодолеть несколько этапов и завоевать доверие собеседника. Исход противостояния оказывает непосредственное влияние на развитие сюжета, поэтому не забывайте пользоваться навыками. Сейчас я, мне кажется, начну руинить все себе. Thank you, my son. I'll bear that Три in mind. ошибки доступны. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow then. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Блин. Не скажу. Же. If you know my mother, you will understand that I cannot answer you, Your Eminence. I'm sorry, but... Do not worry, my son. I perfectly understand, and I expected nothing less from you. Discretion and secrecy are both pillars of the organizations for which we work. You are the worthy son of Sarah. Быть All the честным и same, открытым — это, it конечно, bothers me to хорошо, see you in a но не quandary, Your всегда. Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me, and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Не доверяет нам. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Конечно. Only you know that, Your Eminence. If you're asking me if you can trust me, or if I can keep a secret, I would answer yes, absolutely. I understand. In truth, it all depends on the nature of the contents of your letter. It is a list of names. This list must be of extreme importance. Ah, if only you knew.
It's a list of people that your mother must help. Вы угадали, я с ней работаю. Listen to me, my child. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother will read it? Последний этап противостояния. На последнем этапе вы должны убедить своего собеседника, выбрав нужную реплику. Если вы дадите неправильный ответ, этап будет повторяться до тех пор, пока вы не сделаете верный выбор или не совершите максимально допустимое количество ошибок. Как мило. А там, наверное, еще и время дается, да, на ответ? Но вроде я пока иду неплохо. Бля. Ну, по-моему, здесь ответ очевиден. Если я скажу, что ну уж нет, он мне его не отдаст. Хотя... С какой стати ему мне верить? Ну ладно. I swear by the Almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon your letter. Я поклялась. Поэтому... Let's stop there. I'm going to tell you a secret, О. Monsieur Derice. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Скрытые элементы. Многие улики и предметы в игре спрятаны. Они могут повлиять на развитие сюжета, поэтому внимательно осматривайтесь по сторонам. Опять это слово «внимательно». Оно меня напрягает. Но конверт я бы, блин, чисто из любопытства на самом деле открыла. Ну, а, типа, а чё? Что такого в этом? Типа, а зачем мне? Оно просто у меня как бы есть, все. Ну ладно, допустим. Терпи, не открывай, не торопись. Да я терплю, спокойно. Я терплю. Мы только же вошли в этот... в особняк, и я так понимаю, нас просто научили системе противостояний, поэтому это было только начало. Разогрев такой с этим дедом милейшим. Блин, ну конечно, тут дорого-богато все выглядит. Я так понимаю, выйти отсюда, да? Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. А что ты еще можешь сказать? Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Фига картины, кстати. Blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. Прям атмосферненько так ходишь, там кто-то болтает где-то. О, эмпатию повышает, отлично. Блин, в реальной жизни я обхожусь без этих настоек. Fall of the Damned by Rubens. The man who cannot achieve the salvation of God the Father is offered to fall into the depths of the abyss. Видите, можно даже в картинную галерею не идти. Мы сейчас тут пройдемся. По особняку и все посмотрим. То, что нам интересно, не очень.
Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch, a biography of the great men. Нормально, пришла такая, взяла книгу. А чё бы, собственно, и нет. Там очень много интересного, там где люди, но я пока не хочу к ним подходить. О, это прикольная картина, кстати. Saturn devouring his son. Good God, how awful. Everything in this painting is disturbing. It's the first time I've seen brushstrokes like this. По-моему, очень мило. Вам так не кажется? Crucifixion of St. Peter. He was crucified upside down, out of humility. Surprising for an entrance hall. Да, весьма странный набор картин. Ну ладно. Что у вас тут происходит? I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Вот это Have you кто? also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence, Cardinal Piaggi. He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the United States of America. Мать моя Delighted at женщина. last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Maurras de Riche. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you'll forgive my indiscretion? At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His письме Eminence was лучше не simply знать. telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do Интересный any of you смех. know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests, During which time we remake the world. accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Riche, you've come out here to join your mother. Что ж вы такие For все what это, reason, любопытные-то, а? Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. Two members of the same family here. Говорить о том, что она That is пропала rare. опасно, там You know what they сзади дед say, он мог услышать. you can pick your nose, but you can't pick your family. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Блин, я чувствую опасность. Ого, ого. Это что? Good Lord. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friends.
Holy shit. That's the man from my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He The can't be machine? present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is Кто? relaxing. Oh, Кто? we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I've already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Поговорить с холмом. Это я так прочитала, простите. Я, наверное, с президентом останусь. Потому что оставаться наедине с этим мужчиной, что мне как-то... Да, стрёмно на самом деле. Я думаю, мы о нем узнаем чуть-чуть попозже. Но мне кажется, он явно что-то знает про все, что здесь происходит, но не будем... Let's see what Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. Louis, thank you for staying. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And Да, но- President Washington is in fact the leader of the order in the United States. I didn't know. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. Эмили, конечно, интересный персонаж. Ну, наверное, я про мать и спрошу, а почему нет? Что-то я засомневалась, блин. Что я хочу узнать? Ну да, наверное, откуда она знает. And you, Emily, what do you think of my mother? I only know her through the order. The one time we met, we only exchanged a few words in a corridor of Parliament. And was the exchange courteous or impassioned? I'm not sure if I understand. Was there any reason for her to be angry with you? Under other circumstances, I would slap your face for even asking. А что ты так But I put нервничать your lack of начала? tact down to her disappearance. Know that your mother is a woman I would love to work with. Her reputation is entirely deserved. Mr. Washington will be able to tell you more. Mr. Washington. You seem to be very familiar with my mother. Откуда вы ее знаете? Ну, когда вы видели ее в последний раз... Я так понимаю, что здесь не все, походу, знают о том, что моя мать пропала, блин. Потому что почему этот священник был уверен в том, что она спит у себя в комнате? Что здесь еще происходит, я не понимаю. Where did you first meet her? I met Sarah during the War of Independence on American soil. She was introduced to me by a mutual acquaintance, and I must say that her sound advice prevented me from making some terrible mistakes. She may not be a soldier, but believe me, she deserves a statue as much as Lafayette does. I didn't see that one coming. There's no doubt Mother has many secrets that are still hidden. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other,
What did you talk about? Тайны, которые нас окружают? Что за тайны? О каких тайнах идет речь? А если меня спросят об этом? Блин, что-то я ссусь на самом деле такие вопросы задавать. Какие тайны? Каких? Что там может всплыть? Спрошу просто про орден. When she came to the US, did you exchange ideas about the Golden Order? Exactly. What's more, she was essential in helping set up the American branch of the Order. I would never have become its leader without her help. We are a new country. And to achieve our democratic ideals, we need to count on discrete powers such as our organization. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. Я уже хочу You увидеть, won't кто be этот лорд. disappointed. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. Ну да, что если она I уплыла? wonder if Mother is still on the island. Could she not have taken a boat and left? I don't see how. No vessel can moor closer than 200 yards. Not to mention the permanent presence of staff and servants. There is one strange thing, I grant you. This island is barely the size of Delaware, and despite that, no one has been able to locate your mother. So my mother still must be on the island. Нет, не расскажу. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened Сама to her. разберусь. Yes, В I случае hope not. чего. Потому что вот этой мадам я не доверяю. Careful, they're coming back. У президента Well, I глаза am такие. impressed with all this splendor. But don't spend too much Боже, time опять with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. Sir Holm, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Что-то ему, по-моему, не понравилось. Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. То есть не так. Washington looks surprised, but Holmes doesn't seem to see it. I wonder if he's being polite or if he really doesn't see his discomfort. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed.
See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Любезная мадам. Oh man, it's been quite a day. Исследовать весь уголок, Right. говоришь? Where is my room? Ну, пойдем. Duchess Emily Hillsborough. Duchess Emily Hillsborough. Ладно. Было бы забавно, если бы мы могли ворваться к ней в комнату. Не, ну я до сих пор... А можно? Я хочу такой замок, такой особняк посетить в реальной жизни. Монетка? Да, монетка. Блин, офигеть, ее не видно практически. Duke Manuel Godoy. О, кстати, это этот... А что ты там Duke рукой начал Manuel делать? Godoy. Ладно. Сдернулся что-то резко. Вы бы не хотели пройти сразу по такому замку? Я не могу назвать это особняком, это чертов замок. Huh, that's me. Так, нет, мы сюда пока не хотим идти. Мы не хотим спать, мы хотим буянить. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Пьяджи. Пьяджи. Рядом со мной его комната, ладно. Буду иметь в виду, вдруг пригодится. Не просто же так тут таблички эти. Это мне надо. Значит, мне есть захотелось. Я посмотрела на все вот эти вот тарелочки. Я думала, можно взаимодействовать с этой шкатулочкой, а то она так выделяется на общем фоне. Какие-то эти разбросаны. Вот слишком много столиков и стульев. Мне кажется, можно было и без такого количества обойтись. President George Washington. Мило. Мармеладную мушку съесть? У меня мармеладные паучки на работе лежат до сих пор. Не, ну прикольные, кстати, здоровые только. Но вы видели это. Соотношение моей руки. Чего? A cash. Еще? Кэш, блин, кэш. Кэш. Я так понимаю, я хожу здесь только для того, чтобы собрать монетки сейчас, правильно? Если я их увижу. Но 2 я уже взяла. 3. А как понять, сколько вообще монеток есть на этаже? Есть какой-то показатель? В менюшке. Никак? Петро. Так, это я по кругу, да, пошла? Просто, что не угол, там стоит какая-нибудь табуретка, какой-нибудь диванчик. Черные вазы. Подушка валяется. Ну как так-то? Приличный домик же, ну ё-моё. A Chinese coin, recognizable by the hole in the middle. If I remember rightly, that's called a cash. Почему ты именно сейчас решил об этом сказать? Итого, сколько я монеток собрала? 4 уже? Ну все, наверное.
Общее количество сколько собрала? А как это посмотреть? Это как-то можно посмотреть? 5, да? Ну все правильно, одну на пристани нашла, и 4 сейчас здесь, получается. А, тут не... Подождите. А, да ладно, в натуре тут еще... Угу. Мне показалось, да? Знаете что? Я запуталась. Я запуталась. Прикиньте. А, это нет, это мы вот... Подождите. Но меня тут не было. Я думала, я уже круг прошла, оказывается, нет. Я просто в шоке от... От габаритов, блин. От размеров этого особняка. Пустят меня наверх? Нет. Не сегодня. Но коридоры меня пугают, честно сказать. Вроде тут вазы, столики, картины, но они какие-то такие длинные, такие пустые одновременно. Как-то... Золотой эликсир снимает все действующие отрицательные эффекты. А такие могут быть? Какие тут могут быть отрицательные эффекты? Мне никто не рассказал. Страница энциклопедии. Я же могу что-то делать с этими книгами, правильно? Я же не просто так их собираю. Я так понимаю, я могу же их там почитать? О, тьма какая. Ну, туда нас не пустят явно. Черноту. Decorum guide. Правила цивилизованности и достойного поведения. Может быть, стоит их прочесть? Книгу можно читать перед сном? А я могу прочитать сколько угодно книг перед сном или только одну? Из тех, что я успела собрать. Надо прочесть, надо. Это кто? Жак Перу. Произнеси еще раз, мне понравилось вот это. Жак Перу. Ну что, мы с вами станем французами к концу? Monsieur Napoléon Bonaparte. Ядрёна мать, какие люди здесь. Вроде одну только. Ну ладно, мы проверим. This is Thursday. То есть я могу... Ладно, я поняла. Монетки разные, да? Китайские, японские, какие-то... Просто монетки. Мы собираем деньги. Бомжовая знать. Пока все спят, мы шаримся по особняку и собираем деньги, которые кто-то уронил. Кухню замка хочешь посмотреть? Ну, блин, нарвала, я в тебе не сомневалась. Я знаю, что ты любишь покушать, тем более вкусно. Учитывая, что ты сегодня в дис, блин, скинул у меня просто... А, ну вот, ну да, теперь круг. Ну, по идее, наверное, все. Я, мне кажется, ничего не упустила. Я надеюсь на это.
Так, вот это, по-моему, моя. Huh, that's me. Да. Ну, пойдем.